too. All right. Okay. Well, hello out there, all you internet people. Hello, everybody. It's so good to be seen. I know you're all excited. I'm just looking at the flyer here for our grand reopening on June 11th. That's something we're all looking forward to. Really, it's 2 weeks. Yeah. Ah! Wow, 2 weeks. So you have enough time to go out and get yourself a new suit. Or have your old one taken out. Yeah, you might have added those COVID-19 pounds. Yeah, exactly. Okay. They used to call it the freshman 19 or something like Yeah, that. the freshman, yeah. Yeah. I lived with my grandmother my senior year in high school, gained 20 pounds. Yeah, yeah. So now it's the COVID-19. Yeah. Well, it's only because of COVID-19. Yeah. Okay. Well, let's experience some Looks like it's mincha. dark here. These lights aren't even on. Should I put them on? Yeah, go ahead. There you go. Oh, isn't that bright? Yeah. I was looking at you in the corner there. I'm like, wow, you're like in the shadows. I was skulking. Yeah. All right, then. Well, we're going to start with Mincha because the sun's not down. And then we're going to go into Mariv even though the sun's not down. First of all, we're on page 1. Good place to start. You think you can find that? Page 1. Ashrei Yoshvei Veitecha, Odi Hallelujah Selah. אשרי העם שככה לו, אשרי אדם שאדוני אלוהיו. Tila LeDavid Armimcha Elohai HaMelech, Bavarcha Shimcha Leolam Vaed. בכל יום אברכך, ולשמך לעולם ועד. Gadol Adonai Mehulal Meod, Veligdulato Ein Cheker. דור לדור ישבח מעשיך, וגבורתך יגידו. Hadar Kavod Hodecha, V'divrei Niflotecha Sicha. וזוז נורותיך יאמרו, גדולתך אספרנה. Zichir Rav Tivchaya Biyu V'tzidkat Chayr Adnenu. חנון ורחום אדוני, ערך אפיים וגדול חסד. Tov Adonai Lakol V'racham Aval Kol Ma'asav. יודוך אדוני כל מעשיך, וחסידיך יברכוך. Kivo Malchutecha Yomeru, Gvuratecha Yedaberu. להודיע לבני האדם גבורותיו, וכבוד הדר מלכותו. Malchutecha Malchut Kol Olamim, Memshaltecha B'chol Dor Vador. סומך אדוני לכל הנופלים, זוקף לכל הכפופים. Hine Cholelech Yesaberu, Ve'ata Notein Lahem Et Achlam Bito. פותח את ידיך, ומסביר לכל חי רצון. Tzadik Adonai B'chol Derachav, V'chasid B'chol Masav. קרוב אדוני לכל קורא, לכל אשר יקראו באמת. Mitzot Re'av Yaseh, V'yet Shabbatam Yishma V'yoshiyeh. שומר אדוני את כל אוהביו, ואת כל רשעים ישמיד. Tfilat Adonai Daber Pi V'varech Kol Basar Shem Kodsho Le'olam Va'ed. ואנחנו נבורך יה, מעתה ועד עולם, hallelujah. We We could ri- all, I was just saying, if you can, you rise in preparation for the Amidah, and we stand right before the Chatzi Kaddish that leads up to it. Yikadav Yikadash Shemei Rabbaha. Amen. Yolma Divrach Irute V'yamlich Malchute V'chayechon V'yomechon V'chayedachol Beit Israel. Bagala B'zman Kariv Yimeru. Amen. Yehei Shmei Rabba Mevorach, Li'olam Ulumei Maya. Yitbarach V'shtabach V'yitfah V'yidramah V'yidnaseh V'yidadav V'yidalev V'yidalal. Shemei L'Kodesha. Brichu. Ve'ila Minko B'lachata V'shirata V'lachata V'nechamata D'amiram L'ema V'yimeru. Amen. Amen. Okay, we're going to pray out loud together for the, on page 3B and page 4 for the Kedusha, and then we finish silently from pages 5 through 9.
Baruch Ata Adonai Eloheinu Elohei Avotenu Elohei Avraham Elohei Yitzchak Elohei Yaakov Elohei Sarah Elohei Rivka Elohei Rachel Elohei Leah El HaGadol HaGibor VaHanara El Elyon Gomel Chasadim Tovim Vigonei Akol V'zocher Chasdei Avot Mevigo El Livnei V'neihem Lamad Shemo B'Yahava Melech Hazer Uvogid Moshiel Magin Baruch Ata Adonai Magin Avraham Uvogid Sarah Ata Gibor Le'olam Adonai Mechayim Mitim Ata Rav L'Hoshia Morid Hatal. Mechagel Chayim B'Chesed Mechayim Mitim B'Rachamim Rabim Somech Noflim V'Rofei Cholim Matir Asurim Mechayim Manatoli Shenei Afar Michamocha Ba'Gevurot Levidahom Elach Melech Nemit Mechayel Matzmiach Yeshua V'Ne'emanat Alachayot Mitim Baruch Ata Adonai Mechayim HaMitim. Page 4. Nikadish et Shimcha Ba'olam Kishem Shemagdishim Ata B'Shnei Marom Gagatu V'Yad V'Yecha V'Kara Zeb El Zeb Yamar Kadosh, Kadosh, Kadosh. Adonai Tzvaot Melech haaretz Kvodo. V'Mata Baruch Yomeru Baruch Kevod Adonai Mimkomo. V'Divrei Kodecha Katuv Le'mor Yimloch Adonai Le'olam. L'chai Tzion L'dor V'dor. Hallelujah. L'dor V'dor Nagir Galecha L'netzach Netzachim L'shadecha Nagdish V'shivcha Eloheinu Mipinu Le'amozer L'ma'ed Ki HaMelech Gadol V'Kadosh Ata Baruch Ata Adonai Baruch Shemo. Ha'el HaGadol 5 through 9. And we continue on page 10 with Kaddish Shalem. Amen. Amen. Yeshmei Rabba Mevorach Leolam Olomei Omaya Yiparach. Brichu. Amen. 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 Page 11, Aleinu L'Shabeach.
Bereshit. Son kikei aratzot, lo saman kimishbechot ha'olama. B'chol hamonam, ukorim, umorim, lachim, baruch hu, notei shamayim v'yoser haaretz, karo shamayim ima'al, uzo, sinan uzo, meromim, hu Eloheinu, Eino Rem Makenu Efes Ulato Kakatu V'Torato Hashimota Elevavecha Ki Adonai Hua Elohim Bashamayim Mima'al V'al haaretz Mitachan Eino. Ne'emar v'haya Adonai l'melech al kol haaretz bayom hahu yeh Adonai echad shemo echad And we conclude Mincha on page 12 with Mourner's Kaddish Yatom. Yitgadal v'yitkadash shemei Rabbah. Amen. Bilma divra kirutei v'yamlich malchutei. B'chayechon u'v'yomechon u'v'chayei d'chol beit Yisrael. Ba'agala u'v'zman kari v'yimru. Amen. Yehei shmei Rabbah mevorach li'olam lomei olmaya. Yitbarach v'yishtabach v'yitpa'ar v'yitromam v'yitnaseh. V'yithadar v'yit'aleh v'yithalal shmei d'kudsha b'rechu. Liela min kol birchata v'shirata. Tushbechata v'nechemata da'amiron bi'oma v'imru. Amen. Yehei shlama rabba min shmaya. V'chayim aleinu v'al kol Yisrael v'imru. Amen. Oseh shalom b'mromav. Hu yaseh shalom aleinu v'al kol Yisrael v'imru. Amen. Now that's the first of three little services that we have tonight, and or this afternoon. And now we're moving into the second one, Kabbalat Shabbat. So you can be seated. Got a dry patch in the back of my throat. So we'll start off with Shalom Aleichem. Shalom Aleichem, Malachei Asharet, Malachei Elyon, Mimelech Malchim, Hamlachim, HaKadosh Baruch Hu, Boachem L'Shalom, Malachei Ashalom, Malachei Elyon, Mimelech Malchim, Hamlachim, HaKadosh Baruch Hu, Baruch Hu L'Shalom, Malachei Ashalom, Malachei Elyon, Mimelech Malchei, Malchei Hamlachim, HaKadosh Baruch Hu. Tzeichem L'Shalom, Malachei Ashalom, Malachei Elyon, Mimelech Malchei, Malchei Hamlachim, HaKadosh Baruch Hu. And we will continue on page 15 with starting a string of 6 psalms leading up to L'Chadodi, like the 6 days of the week lead up to Shabbat. And here we go. L'chun Ranana. L'chun Ranana, L'chun Ranana, L'chun Ranana, L'Adonai,
lechu neranena, lechu neranena, lechu neranena, Adonai. Naria, Naria, Litzoi Shenu, Mikad Mahavana Bitoda. Naria, Naria, Litzoi Shenu, Bismirot Naria Lo. Lechuneranina, 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 Ladonai. Lechuneranina, 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 Ladonai. And we'll continue toward the bottom there at the little square. Arbaim shana kuzbidor va'omar om tovi levavim ve'im lo yadu derachai asher nishbat v'yapi yimivon el menuchati. And we will continue on page 16. We're going to go down to about 4 lines before the bottom. Let the heavens rejoice, Yismechu Hashemayim. Yismechu Hashamayim. Hashemayim. Yismechu Hashamayim. Hashemayim. Yismechu Hashamayim. V'dagil haaretz. Yiramayam, 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 Umelo. Yiramayam, 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 Umelo. Yalozadai v'kol hashirba, hazirba v'kol hatzeya, harlifnei Adonai kiva, kiva lishbad haaretz, yishbad hevel b'tzedek, v'amim b'emunato. And on page 17, the next psalm, Psalm 97, we're going to go down to 2 lines before the end at the little box again. Or Zarua la tzaddik, light is saved for the righteous. Uler zarua la zari, uleishvelev simcha. Uler zarua la tzaddik, uleishvelev simcha. Simchu tzaddikim b'Adonai, ve'achadu l'zecher kodsho. Simchu tzaddikim b'Adonai, ve'achadu l'zecher kodsho. On page 18, we'll read responsively on the left side, Psalm 98. Sing to Adonai a new song, for God has worked wonders. God's might has been triumphant, revealing supreme power to all. God has remembered his steadfast love and faithfulness to the house of Israel. The whole world has seen the triumph of our God. Let all on earth shout for joy and break into jubilant song. Sing praise to Adonai with the harp, with trumpets and horns, make a joyful noise. Let the sea roar and all its creatures, the world and its many inhabitants. Let the rivers applaud in exaltation. Let the mountains all echo earth's joyous song. Adonai is coming to rule the earth, to sustain the world with kindness and judge its people with fairness. Lifnei Adonai kiva lishbad haaretz, yishbad hevel b'tzedek, v'amim b'mei sharim. And on page 19, down at the little box, it's Romamu. Ramimu Adonai Eloheinu ve'ishtachavu le'har kodsho. Ramimu Adonai Eloheinu ve'ishtachavu le'har kodsho. Ki kadosh Adonai Eloheinu romimu. Ki kadosh Adonai Eloheinu romimu. Romimu Adonai Eloheinu ve'ishtachavu le'har kodsho. Romimu Adonai Eloheinu ve'ishtachavu le'har kodsho. And on page 20, if it's comfortable for you, you are invited to rise from Mizmor LeDavid. Mizmor LeDavid, Havu Adonai b'nei Elim, Havu Adonai kavod v'oz, Havu Adonai kivod shemo, Ishtachavu Adonai b'hadrat kodesh. Kol Adonai al hamayim, el hakavod yirim, Adonai hamayim rabim. Kol Adonai ba'koach, Kol Adonai be'hadar, Kol Adonai shover harazim,
וישבר אדוני את ארצי הלבנון, וירגידם כמו עגל לבנון, וסיריון כמו בן רעמים. כל אדוני חוצת להבות אש, כל אדוני יחל מדבר, יכיל אדוני מדבר קדיש, כל אדוני יכול לעלות. ויחסוף ירוד, ויחלו, כולו אומר כבוד. אדוני למבול ישב, וישב אדוני מלך לעולם. אדוני עוז לעמו ייתן, אדוני יברך את עמו ושלום. Feel free to be seated. We're on page 21 with the crown of this part of the service, Lecha Dodi. Lecha Dodi likrat gala, b'nei Shabbat nikabela. Lecha Dodi likrat gala, b'nei Shabbat nikabela. שמור וזכור בדיבור אחד, השמיענו אל המיוחד, אדוני אחד ושמו אחד, לשם ולתפארת ולתהילה. לך דודי, לך דודי לקראת כלה, בני שבת נקבלה, לך דודי לקראת כלה, בני שבת נקבלה. לקראת שבת לכו ונלכה, כי מקור הברכה, מראש מקדם נשאוכה, סוף מעשה מחשבה תחילה. לך דודי, לך דודי לקראת כלה, הנה שבת נקבלה, לך דודי לקראת כלה, הנה שבת נקבלה. מקדש מלך מלוכה, וביצי מתוך ההפכה, רב לך שבט בעמק הבכה, ויחמול עלייך חמלה. לך דודי, לך דודי לקראת כלה, בני שבת נקבלה, לך דודי לקראת כלה, בני שבת נקבלה. נערי מעפר קומי, לבשי בגדי תפארתך עמי, על יד בן ישי בן הלחמי, קרבה אל נפשי גאלה. לך דודי, לך דודי לקראת כלה, בני שבת נקבלה. לך דודי לקראת כלה, בני שבת נקבלה. התעוררי, התעוררי, כי באורח קומי אורי, אורי, שירה בהירי, כבוד עלייך נגלה. לך דודי, לך דודי לקראת כלה, בני שבת נקבלה. לך דודי לקראת כלה, בני שבת נקבלה. Page 22. לא, 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 לא תבושי ולא, ולא, לא, לא, לא תיקח ממה תשתוכחי, ומה תהמי בה, יחפשו עניי, עניי עמי ונפנתה עיר, התהילה. לך דודי לקראת כלה, בני שבת נקבלה. והילם שישה שוזייך רחקו כל, במלאייך יסיס עלייך אלייך, כמסוס חתן על כלה. לך דודי לקראת כלה, בני שבת נקבלה. ימין ושמאל תפרוצי ביד אדוני, תריצי לידיש בן פרצי, ונשמחה ונשמחה ונגילה. לך דודי לקראת כלה, בני שבת נקבלה. You are again invited to rise, and this time make sure you're facing the western direction, where the direction the sun's setting in. That actually is what makes it Shabbat.
Boi v'shalom, Tered bala, gam v'simcha u'v'tzala, toch emunei am segula, barichala, lechadari, v'karkala, b'nei Shabbat, v'kabila, lechadari, v'karkala, b'nei Shabbat, v'kabila. And we continue on page 23. You may be seated. Mizmor Shir Liyom HaShabbat. Mizmor Shir Liyom HaShabbat Tov Lehodot L'Adonai U'Lizamer L'Shimcha Elyon U'Lizamer L'Shimcha Elyon Mizmor Shir Liyom HaShabbat Mizmor Shir Liyom HaShabbat Tov Lehodot L'Adonai U'Lizamer L'Shimcha Elyon L'Hagid B'Boker Aztecha V'monarcha b'leilot, alei asor v'alei navel, alei higayon b'chinor, mizmor shir liyom HaShabbat, mizmor shir liyom HaShabbat, tov lehodot, l'Adonai u'lizamer, L'Shimcha elyon. And we'll go to 4 lines before the bottom of the psalm. Tzadik ata amar yivrach, ki eretz v'levanot yizgesh tulim b'veit Adonai b'chazrot Eloheinu B'seiva b'sheinim v'ra'ananim yiyu lehagid ki yashar Adonai tzuri v'lo havladav. And before we end with Mourner's Kaddish, we're going to read responsively on page 24, Psalm 93. Adonai is sovereign, crowned with splendor. Adonai reigns, robed in strength. You set the earth on a sure foundation. You created a world that stands firm. Your kingdom stands from earliest time. You are eternal. The rivers may rise and rage, the waters may pound and pulsate, the floods may swirl and storm. Yet above the crash of the sea and its mighty breakers is Adonai, our God, supreme. Your decrees, Adonai, never fail. Holiness befits your house for eternity. Hidotem gadenu me'alevecha navagadesh, Adonai leyorech yamin. And we will end this section as well with the Mourner's Kaddish. Those in mourning or observing a yard site are invited to rise to help me say this. Yitgadal v'yitkadash shemei rabbah. Amen. Bilma divra kirutei v'yamlich malchutei. B'chayei chon u'v'yomei chon. V'chayei d'chol bei Yisrael. Ba'agala v'zman kariv v'yimru. Amen. Yehei shmei rabbah mevorach li'olam olamei olmaya. Yitporach v'yishtabach v'yitpa'ar v'yitromam v'yitnaseh. V'yithadar, v'yitalev, v'yithalal, shmei d'kudsha, berechu. Le'ela min kol birchata v'shirata, tushbechata v'nechamata, da'amirom li'oma v'yimru. Amen. Yehei shlama rabba min shmaya, v'chayim aleinu v'al kol Yisrael v'yimru. Amen. Oseh shalom b'mromav, hu yaseh shalom aleinu v'al kol Yisrael v'yimru. Amen. We continue now with the last of the 3 services, Arvit or Ma'ariv, and we're on page 28. Please rise for the Baruch Hu if you can. Baruch Hu et Adonai HaMivorach. Baruch Adonai HaMvorach Leolam Va'ed. Adonai HaMivorach Leolam
There are two blessings before we say Shema Yisrael in the 3 paragraphs of the Shema, and then there's a couple after that. If you've been tuning in early on Saturday mornings, we've talked about these blessings, what they mean, and how they work together to make a bigger picture. But right now, we're going to go down to under the line on the right side of page 28, and we're going to read together, not responsively, read together, a poem by Andre Ungar. Beloved are you, eternal God, by whose design the evening falls, by whose commands dimensions open up, and eons pass away, and stars spin in their orbits. You set the rhythms of day and night. The alternation of light and darkness sings your creating word. In rising sun and in spreading dusk, Creator of all, you are made manifest. Eternal, everlasting God, may we always be aware of your dominion. Beloved are you, Adonai, for this hour of nightfall. Adonai tzvaot shemaho Elokai v'kayam tamid imloch aleinu elam va'ed. Baruch Adonai Baruch Baruch Shemo. Amari v'ravim. Amen. The second blessing before the Shema, and after this we go directly to page 30 for the Shema and the 3 paragraphs of the Shema from the Torah. Right now we're on page 29, and it's Ahavat Olam. Ahavat olam beit Yisrael amchavda Torah u'mitzvot chokim u'mishpatim otanu limadita Hagen Adonai Eloheinu v'shachvinu v'kulmeinu nasiach b'chukecha ונשמע בדברי תורתך ובמצוותיך לעולם ועד. כי הם חיינו ויורך ימינו ויורך ימינו ובהם נגה יומה ולילה. ועבדך תעשה ממנו לעולמים, ברוך אתה אדוני, Baruch Shemo. אוהב עמו ישראל. Amen. שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. ואהבתו את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבביך ושיננתם לבניך ודיברת בם בשבתך בביתך ולכתך בדרך בשוכבך ובקומך וקשרתם לאודו ידיך ויהיו תותבות מן עיניך וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. The next 2 paragraphs very quietly. Jesus. We continue quietly on page 32.
ומלכותו ברצון קיבלו עליהם משה ובני ישראל לחנו שירה בשמחה רבה ויאמר לכולם מי כמוך באלים אדוני, מי כמוך נדע בקודש, נורא תהילתו ספר מלכותך ובניך וגיח הים לבני משה זלי אנו ויאמרו אדוני ימלוך לעולם ועד. ונאמר כי פדה אדוני את יעקב וגאל מעט חזק ממנו ברוך אתה אדוני ברוך שמו. ישראל. Amen. A second blessing after the Shema is one we say every evening. There are slightly different versions between the Friday night and everything else, but we're going to have a little bit of Hashkivenu. Hashkivenu Adonai Eloheinu l'shalom, l'shalom, v'hamidenu makinu l'chaim, ufroz aleinu sukat shlomecha, ufroz aleinu sukat shlomecha. Amen. Ufroz aleinu sukat shlomecha, baruch atah Adonai, aparei sukat shalom aleinu v'yakol amo Yisrael, v'yahai Yerushalayim. Amen. We turn and continue on page 34. You were invited to rise, and we'll stay standing for Vishamru, for the Chatzi Kaddish that leads up to tonight's Amidah, and the Amidah itself, which goes from page 35A or B through page 38. So right now we're at Vishamru, the top of the page. Vishamru v'nei Yisrael et HaShabbat לעשות את השבת לדורותם ברית עולם ושמרו בני ישראל את השבת לעשות את השבת לדורותם ברית עולם והנה ובן ישראל אותי לעולם אותי לעולם אותי לעולם ושמרו בני ישראל את השבת לעשות את השבת לדורותם ברית עולם כי ששת ימים עשה אדוני את השמיים ואת הארץ ושמרו בני ישראל את השבת לעשות את השבת לדורותם ברית עולם וביום השביעי שבת וינבש שבת וינבש שבת וינבש ושמרו בני ישראל את השבת לעשות את השבת לדורותם ברית עולם יתגדל ויתגדל שמי רבה Amen. בעלמא תברך רותי וימלך מלכותי חייך וביומך וחייך בית ישראל בגלה בגלה ובזמן גריבים רעהו Amen. ישמי רבה מבורך לעולם עולם אלמיה יתברך וישתבח ויתברך ויתנשא ויתהדר ויתהלל ויתהלל שמי קודשה בריחו. לילה מגו ברלכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה תמירת בעלמא ואמרהו Amen. 35 to 38.
You may continue your own individual Amidah if you like, or you could join us on page 47. And it's customary to remain standing for this first passage, Vayechulu. ויחול השמיים והארץ וכל צבאם ויחל אלוהים ביום השביעי מלאכתו אשר עשה וישפוט ביום השביעי מכל מלאכתו אשר עשה ויברך אלוהים את יום השביעי ויקדש אותו כי בו שבת מכל מלאכתו Kiva Shavat Miko Belagdo, Asher Bara, Asher Bara, Asher Bara Elohim Lasot. And you may be seated. Baruch Atah Adonai, Elohim Elohim Avoteinu, Elohim Abraham, Elohim Yitzchak, Elohim Yaakov, Elohim Sarah, Elohim Rivka, Eloi Rachel, Eloi Leah, El Gadol HaGibor VeHadnara, El Elgon, Konei Shamayim Va'aretz, Magen Avot B'Divaro, Mechayim Edim B'Ma'amaro, Magen Avot B'Divaro, Mechayim Edim B'Ma'amaro, El Gadol Shein Gamo, Shein Gamo. Amaniach le'amo b'yom Shabbat Kodsho, B'yom Shabbat Kodsho, Shabbat Kodsho, Magen Avot B'Divaro, Mechayim Edim B'Ma'amaro, Magen Avot B'Divaro, Mechayim Edim B'Ma'amaro, Kivam B'Ratzah, Kivam Ratzah Niach lehem Lefanav Navo, Lefanav Navo B'Yirav V'Achad V'Nodeh Elishema V'Nodeh Elishma B'Chahoyam David V'Nodeh Elishma B'Chahoyam David Megin HaBirachot V'Nodeh Elishma B'Chahoyam David Megin HaBirachot Magen Avot B'Divaro Mechayim Edim B'Ma'amaro Magen Avot B'Divaro Mechayim Edim B'Ma'amaro El Hoda'o Adon HaShalom V'Kadish HaShabbat V'Mevarech Shvi'i V'Meniach HaBigedusha V'Yom Medushnei HaNeg Zecher L'Maseh L'Maseh V'Reishit Magen Avot B'Divaro Mechayim Edim B'Ma'amaro Magen Avot B'Divaro Mechayim Edim B'Ma'amaro. And we continue on page 48. Elohim v'le'avoteinu Ritzei v'menuchateinu Kadesheinu b'mitzvotecha V'tin chelkeinu b'toratecha Sabeinu mituvecha V'samcheinu b'yeshuatecha V'taher libeinu Li'avdecha b'yemet V'hanchilenu Adonai Eloheinu V'yava v'ratzon Shabbat Kodshecha V'yanuchu v'Yisrael V'kadeshei Shemecha Baruch Atah Adonai Baruch Shemo. Mekadesh HaShabbat. And we conclude this part of the service with Kaddish Shalem on page 48. Amen. Amen. Yesh me Rabba Mevora, Yolam Lo Mehamaya, Barach. Brichu. Amen. Amen. Amen.
Useh shalom imrama. Yaseh shalom aleinu v'al kol Yisrael v'imru amen. Yaseh shalom shalom aleinu v'al kol Yisrael. Yaseh shalom shalom aleinu v'al kol Yisrael v'imru. Amen. And if you weren't standing before, it's a good time to think about it. You're invited to rise for Kiddush on page 49. Baruch atah Adonai, Elohim melech haolam, borei pri hagafel. Amen. Baruch atah Adonai, Elohim melech haolam, shekedesh al mitzvot, avarat avahanu, shabbat kodesh ve'avarat adin chilahanu, zikr al ma'aseh v'rishit, ki liyahom dechil al mikroi kodesh, zecher l'tziat Mitzrayim. Kivanu v'chada v'adanu kidasha mikol ha'amim v'shabat kodecha v'yavo v'razonicha tanu baruch atah Adonai Baruch Shemo. Migadesh HaShabbat. Amen. Good to the last drop. Very good. Page 51, Aleinu L'Shabeach. Shabeach Adon HaKol Yotzer Bereshit Kigoyei Aratzot Kimishpechot Adama Kahem Kichol Amonam Manachnu Korim Umishpachavim Modim Melech Machim Shamayim v'yotzer haaretz Karov hashamayim mima'al Uzo miromim Hu Eloheinu ein od. Emar Adonai al kol haaretz Hu Ahu Adonai echad Shmo echad In solemn testimony to the unbroken faith which links one generation to the next, we now remember those who left us with their memories. And those in mourning or observing a yahrzeit can rise now to praise God's name with the words of the mourner's Kaddish on page 52, Kaddish Yatom. Yitgadal v'yitkadash shemei Rabbah. Amen. Bi'olma divra kirutei v'yamlich malchutei. B'chayechon u'v'yomechon u'v'chayei l'chol beit Yisrael. Ba'agala u'v'zman kari v'yimru Amen. Yehei shmei Rabbah mevorach v'yolam olomei olmaya. Yitparach v'yishtabach v'yitpa'ar v'yitromam v'yitnaseh. V'yithadar v'yit'aleh v'yithalal shmei d'kudsha b'rechu. Le'ela min kol birchata v'shirata, tushbechata v'nechemata, da'amiron bi'oma v'imru, amen.
יהי שלמה רבה מן שמיה, וחיים עלינו ועל כל ישראל ואמרו. אמן. עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ואמרו. Amen. Okay. And I actually have a couple of announcements. Not a lot. The Temple Beth Emet office will be closed this coming Monday, May 31st, because it's Memorial Day. I hope you're having a good Memorial Day weekend and that you're remembering anyone who's appropriate to remember at this time. Women's League, I didn't know this. They're still accepting Count Your Blessings donations. They're steadfast. Pretty soon we're going to have to count the days. They're still accepting Count Your Blessings. I don't think that's going to happen, Zach. But really, the main attraction is this. We have our big welcome back, welcome home service, dinner and service on Friday, June 11th. As a perk to those attending, we'll be offering a free boxed supper prior to services. Supper is served at 5:30 p.m. Reservations are required. Reservations are required. You have to be vaccinated, and we, as of right now, we're still wearing masks. And we'll, June 4th, next reservations. June 4th. June, no, June 4th is the deadline. oh, make your reservations by June 4th. So, actually, it says here June 3rd. I was told June 4th, but Oh, make them by June 3rd is even better. yeah. So anyway, to do that one way or the other, you have to call the office to RSVP. Friday night services will begin at 6:30 on the 11th, and services will be outdoors. I'm just reading here, social distancing and masks are required. We trust by this date everyone will have their COVID-19 vaccinations. We anxiously await your return to the temple, and we hope to see you all at services soon. Now, we're not going to have live services the next morning on the 12th. Shabbat morning, June 19th, we're having in-person services. Please call an RSVP for our first Shabbat morning service so we'll be able to safely seat everyone in attendance, and we plan on live streaming that event. So, What that means really is for the rabbi and I, this is probably, I would expect, our last empty live stream service on Friday night. right. Which is kind of hard to believe. We've been doing this for over a year. Over a year. About a year and a third, almost a year and a half. Yeah, Yeah. Unreal. Well, There you go. there it is. So next time we gather together on Friday night, not only June 11th, but other Erev Shabbatot, we'll be together, which is nice. That'll be nice. Very nice. So we'll conclude on page 53. Yigdal. Yigdal. Yigdal, Yigdal Elohim Chai ve'yishtabach nimtza v'yehened el metzeuto. אחד ואין יחיד כי ייחודו נעלם וגם אין סוף לאחדותו. Elo demud haguf v'yehen haguf lo na'aroch elav kedushato. קדמון לכל דבר אשר נברא ראשון ואין ראשית לראשיתו. Elo adon olam lechon ha'otzar yehorek gedulato u'malchuto. שפע נבואתו ניתנו אל אנשי סגולתו ותפארתו. Lo kam b'Yisrael gid Moshe od navi u'ba'bid et emunato. תורת אמת נתן לעמו אל על יד נביאו נאמן ביתו. Lo yachal Yifa'el ve'lo yabir dato li'u lahabib lezulato. צופה ויודע סתרנו מביט לסוף דבר בקדמתו. Gomel ish chesed kimi v'halo nohodin l'shara gerishato. ישלח לקץ ימין משיחנו לפדות נוכח יקץ ישועתו. Mitim Yechayel birov chasdo baruch adei ad shem tehilato. מתים יחייל birov chasdo baruch adei ad shem tehilato. שבת שלום. Shabbat shalom.
we'll see you soon.